edition, and we're the 116th installment already over here. Friends, we can learn about a Brit Mila on Shabbat. We naturally call that a circumcision on Shabbat also in itself, and we're just going to go through an introduction from the second edition. It says over here, it actually quotes what the sages teach in the Masechet Shabbat in page 133 in A. We may do whatever is necessary for a Brit Mila on Shabbat, including the cutting of the foreskin, peeling back the inner membrane, and so on and so forth. Also, I think it's actually quoted in Sefer Vayikra in chapter 13, pasuk 3. On the 8th day, one must circumcise his foreskin, and that's what we're going to very much learn about here in today. There's a whole instruction here if anyone has read the second edition of the Yalkut Yosef. And let's start on the Halacha Aleph over here. Hilchot Mila b'Shabbat. Okay. Mitzvot Mila doche Shabbat shneimar ubayom hashmini yimol basar orlato v'dikdeko chazal miutar teivat ubayom למדנו שאפילו בשבת ימול אף שהדבר כרוך בחילול שבת, ולכן תינוק שנולד בשבת אפילו זמן קצר קודם השקיעה מלין אותו בשבת הבאה. Okay, so friends, what's going on over here? The mitzvah of a Brit Mila, the circumcision actually we call it, may be performed even on Shabbat. The Torah teaches actually on the 8th day one must circumcise his foreskin. The rabbis actually explained that the extra word, the day, was written to teach us that even if it is Shabbat, one must circumcise the child over here, the baby over here, even though the procedure is an act of malacha normally forbidden on Shabbat over there. Therefore, if a boy is born any time on Shabbat, even if let's say it's a few moments before sunset on, let's say, the Saturday afternoon, he is to be circumcised on the following Shabbat over there because it's still in that window of time. Okay, friends, halacha bet. במצוות מילה בשבת לא גזרו חכמים לבטל המצווה שמא יעביר הכלים ד' אמות ברשות הרבים מכמה טעמים. What's going on over here? The rabbis actually did not see fit to forbid the performing of the mitzvah of Brit Mila on Shabbat for fear that someone might carry unnecessary items needed for the procedure for a distance of 4 amot, 4 cubits, in a Reshut Rabim, naturally the public thoroughfare, and desecrate the Shabbat. This is unlike the case of the mitzvah of blowing a shofar on Rosh Hashanah or using a lulav on Sukkot, where they did forbid the performance of the mitzvah for just such a fear. There's reasons given for this distinction. Okay, how about a postponed Brit Mila? I think it was my son, our firstborn. He was meant to have the Brit Mila on a Wednesday. And because he was yellow, this was came out more than 12 years ago, we pushed it back. He would have been good, I think, for the next day, for the Thursday. But because once we push it off, the family minhag over here would be not to do it the next day. We had to wait till the next Sunday. We had to wait because there's that 3-day window of time we've spoken about before. So we had to push it off to next Wednesday. So what's it next Sunday? Sorry. So let's talk about it here. Gimel. כל מה שמילה דוחה שבת זהו דווקא במילה בזמנה. דהיינו, אם התינוק נולד בשבת, שאז מלין אותו בשבת של אחריה, ועושים ריאה ומציצה כדת, אבל מילה שלא בזמנה, דהיינו שלא מלאו את התינוק ביום השמיני, in לעשות בשבת. What's going on here, parents? The mitzvah of circumcision is performed on Shabbat only if it is the 8th day of the infant's life. 8. This means that if the child was born, let's say, on Shabbat, the circumcision is to be performed on the following Shabbat. All the stages of the mitzvah, including the tearing of the inner membrane and the act of sucking the blood from the womb, are to be performed at that time. However, if the circumcision is going to be postponed until after the 8th day, however, it may not be performed on Shabbat itself. And we've got to see in the future in halacha number 40 within regards to that. Okay. Now, how about testifying that infant was born on Shabbat over here? עד עד אחד נאמן לומר שתינוק זה נולד בשבת או מלין על פי עדתו בשבת וכן ניתן לסמוך על המיילדת האומרת שהתינוק נולד בשבת. It's allowed, sufficient, to have one witness who testifies that the infant was born on Shabbat. We perform the Brit Mila on the following Shabbat based on that specific testimony. This witness may even be, let's say over here, the midwife who delivered the baby. We are even somech on that, according to this. How about preparations for the Brits over here?
Number hey. מה שמילה דוחה שבת הוא דווקא לעניין המילה עצמה, אבל לא לעניין מכשירי המצווה. כלומר, אם יש צורך להעביר את התינוק ברכב אצל המוהל, או שהמוהל אינו יכול לבצע את המצווה, אלא אם כן ייסעו ברכב בשבת וכדומה, כל אלה הם רק מכשירי מילה, ואסור לעשותם בשבת. Okay, what's going on here? Only the circumcision itself overrides the prohibition of performing the melacha on Shabbat. It's forbidden to perform acts of melacha during the preparatory stages before the Brit, even if those preparations are directly related to the performing of the mitzvah. For example, let's say it's forbidden to drive the infant over to the mohel on Shabbat, or to drive the mohel over to the infant, even if you will otherwise be unable to perform the mitzvah that day altogether. Here, very, very important halakha over there. How about filming the Brit Mila? I think we all know that you're not allowed to do that. Halakha vav. אסור בהחלט לצלם ולהסריט בשבת את מהלך עשיית הברית, שזהו גרוע יוצא מכשירי מילה, שבוודאי גם בלא הצילום המילה יכולה לעשות במלואה. Okay, what's going on? It's absolutely forbidden to photograph or to film the actual celebration or the ceremony taking place on the Shabbat. As cited, we said above, it's forbidden to perform acts of malacha on Shabbat, even if they are necessary for the mitzvah. And certainly it is forbidden to perform acts that are totally unnecessary to the mitzvah itself. So naturally you can't obviously film over there. Okay, friends, we're at number 7 at the moment. How about a postponed Brit? What do we say? Mila bizmana han'erechet b'Shabbat v'yesh sham tzalmim shemetzlamim et מהלך עשיית הברית, וגם האורחים הם חילוניים, המאסנים בשבת ומגיעים ברכב למקום המילה ומחללים שבת בפרהסיה. בכל זאת אין למוהל למנע מלמול את התינוק בשבת ולקיים את המצווה במועדה. כל שאין עושים שום חילול שבת בשביל המילה עצמה, שאין מביאים את התינוק ברכב, או מעלים ומורידים אותו במעלית וכדומה, ואמנם בקהילות בחוץ לארץ, שחילול השבת הוא דבר מצוי, והרבנים רוצים לגדור גדר לדחות את קיום המצווה ליום הראשון, יכולים להורות כן כדי למגדר מילתה, דרך הוראת שעה. והכל לפי ראות עיני המורה, שפעמים עליו לגדור גדר ולמנוע פרצות בחומת השבת, ולדחות את המילה ליום א', סנדיי, ופעמים שעליו להורות שימולו אף בשבת, ועל כל פנים, אם המילה עצמה כרוכה בחילול שבת בהבאת התינוק, בוודאי שעל המוהל למנע מלמול בשבת וידחו את הברית ליום הראשון. What's going on here, friends? If you've got a mohel, he comes to a house on Shabbat to perform the circumcision, and he finds that the family has arranged for a photographer to record the event over here, and that many of the guests are totally non-observant. This happens, and they're smoking cigarettes, and it's all on Shabbat. He must nevertheless perform the mitzvah in its proper time for the sake of the newborn infant. So he must not give up on it. He may refuse only if the family intends to desecrate the Shabbat for the sake of the Brit Mila itself, such as by driving the baby to where it is to take place or bringing him in an elevator. So you can perform the Brit, but if the infant itself is going to go through a Chilul Shabbat process, according to this, then that will be a grounds for refusal. In countries where there's unfortunately very big Shabbat desecration is rampant, and the rabbis decide to postpone all such circumcisions until Sunday, they may impose such a rule to protect the sanctity of the Shabbat. In each community, the rabbis must decide what is best course of action, since in some places it might be preferably to postpone such circumcisions to prevent such public displays, let's say, of Jewish Shabbat desecration, whereas in other places it might be preferable to schedule the Brit on Shabbat. Certainly if the parents plan to drive, let's say, the infant to the location of the ceremony, the mohel over here, he says, must refuse to perform the Brit on Shabbat and force him to postpone it on Sunday. Well, you see, most of the people will have will not be brazen enough, even if they're not keeping Shabbat, to go through these motions of bringing a cameraman and stuff like that, especially if it's going to be in a Orthodox synagogue.
respectively. But as we said at the end, each community has their own thing over there. Okay, halacha chet over here. במקומות שאין בהם עירוב, ראוי לעשות את המילה בבית, כדי שלא יטלטלו חפצים שונים לבית הכנסת. אבל אם אי אפשר למול בבית, יש לעשות את התינוק לבית הכנסת על ידי גוי, שיוציא מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך רשות הרבים. ואמרו לגוי שלא יעשה שום הנחה ברשות הרבים, אלא יוציא את התינוק מביתו של התינוק לבית הכנסת בלי לעצור בדרך, שהדבר נחשב כשבות במקום מצווה. שהוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים היא מדרבנן, ואמירה לגוי שבות, וגם אם הגוי עצה מעצמו בדרך, הרי העיקרה וההנחה לא נעשה על דעת הורי הנימול. ואם אפשר טוב לעשות כן על ידי אמירה לגוי, שיאמר לגוי אחר, ובמקומותינו שיש עירוב, אלה שחרדים לדבר השם מחמירים ואינם סומכים עליו, יבקש מישראל אחר שסומך על העירוב לשאת את התינוק לבית הכנסת. What's going on over here? Number 8 over here. In communities not surrounded by an eruv, the proper code of conduct is to perform the Brit at home so that nothing will be needed to carry to the synagogue over here. If it is not possible to have the ceremony at home, then it's preferable to have a non-Jewish person carry the infant to the synagogue. You should be instructed to walk directly from the home to the synagogue without stopping, so that will be a case of carrying from one Rishut HaYachid to another Rishut HaYachid through the Rishut HaRabim respectively. Carrying an item in this way is forbidden to Jews by our sages only, since a prohibition against instructing a non-Jew to perform an act forbidden to us on Shabbat is one imposed by our sages as well. This is then a case of Shvut Shvut b'makom mitzvah, which is permitted. Even if the non-Jew does not follow his instructions correctly and does not stop along the way in the Rishut HaRabim, and he carries in a manner that's forbidden to Jews by the Torah, that carrying is not what the parents instruct them to do, and they are not responsible for it. If it's possible, the parents should instruct one non-Jew to instruct another non-Jew to carry the baby, and in this way distance themselves even farther from the non-Jew's act of carrying. There's a side note here in the Sake edition over here, which I very much recommend everyone to read. In areas that are surrounded by an eruv, and only the, let's say, the really pious refrain from carrying out in the street on Shabbat, it's permissible to ask a Jew who regularly relies on the eruv and carries in the street to bring the baby to the synagogue. If that's not possible, to have the circumcision performed in the baby's home. Okay, friends, we are now in Halacha Tet over here, number 9. Okay. Im shechacho להביא את כלי המילה מערב שבת למקום המילה הנערכת בשבת ואין במקום עירוב, מותר לומר לגוי שיביאם למקום המילה בשבת מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, בלבד שלא יעצור כלל בדרך. מכל מקום, אם אפשר טוב לומר לגוי שאמר לגוי אחר לעשות זאת, שבכך עדיף תביא. What's going on over, friends? If, let's say, there's a mohel over here, he forgets to deliver his tools and equipment before Shabbat to place it where the Brit is to take place, and the area over here is not surrounded by an arrow, it's allowed to instruct the non-Jew to bring them to the proper location on Shabbat by carrying them from one Rishut HaYachid to another Rishut HaYachid without stopping in the Rishut HaRabim respectively, in between them. In that way, it is a case of Shvut Shvut Makom Mitzvah, as we explained in the previous halacha above. If it's best, if the mohel would instruct one non-Jew to instruct the second non-Jew to carry the equipment. Okay, friends, we're in number 10. That's number Yud, naturally. העיקר לדינה לדידן, דינן כדעת מרן, שולחן ערוך, שמותר למוהל לטלטל בשבת את הסכין בידו אחר הברית, ואין לחוש בזה לאיסור מוקצה. ויקח הסכין ויצניענו במקום שנערך בברית. וגם במקומותינו שיש עירוב, נכון שהמוהל ישאיר את חפציו במקום שמור בבית כנסת, ולא יסמוך על העירוב לטלטל בשבת, אבל אם אינו יכול להשאיר את חפציו בבית כנסת בשבת, ייתן את הסכין לילד קטן שטלטלנו לביתו. במקומותינו שיש עירוב, ואם אין שם ילד קטן, רשאי לטלטל את הסכין ושאר הדברים הנצרכים לו על ידי הוצאה מרשות היחיד לרשות היחיד
דרך רשות הרבים, ויזהה שלא יעשה שום הנחה ברשות הרבים במקום שיש עירוב. Okay, what's going on over here, friends? Number 10 over here. Sephardic Jews follow the opinion of the Shulchan Aruch that after the Brit is over, the mohel may handle his knife and put it where he wishes. Although a knife designated for the use of a Brit Mila is in the category of muktzeh, mehemat hisronakis, it's not necessary for the mohel to throw down the knife after he completes the Brit. Since it was permitted for him to pick up the knife and use it, he may continue to handle it and put it away in a safe place afterwards. If the area is not surrounded by an eruv, it's definitely forbidden for anyone to carry the knife out in the street. Even in areas where there is an eruv, it's better the mohel leave his equipment in a safe place, in a synagogue, and not carry in the street relying on eruv. If it's not possible to leave his equipment in the synagogue until after Shabbat, he should give the knife to his, let's say, a small child over here to carry home for him. If the area is surrounded by an eruv, obviously precaution has got to be used because you give a child a knife, they've got to have some understanding. If there is no child available, he may carry home whatever he has to carry by going directly from the synagogue to his house without stopping at all in the street. So there will be a case of carrying from Rishut HaYahid to Rishut HaYahid through Rishut HaRabim. In an area not surrounded by an eruv, however, none of these methods carrying may be employed. Okay, friends, we're at number 11 over here. This talk about cesarean birth over here. Remember, we spoke about it at the end of the previous installment over here. מה שמחלים שבת במצוות מילה הוא דווקא בתינוק שנולד בלידה רגילה, אבל תינוק שנולד על ידי ניתוח קיסרי, אין מילתו דוחה שבת, אלא מעלין אותו ביום א', יום ראשון. ועל המוהלים לברר בכל ברית שעורכים בשבת, אם הלידה הייתה טבעית, על ידי ניתוח. Okay. The mitzvah of circumcision can be performed on Shabbat only if the baby was born in a regular vaginal birth. If the baby was born through a caesarean section, however, he may not be circumcised on Shabbat. His circumcision must be postponed until Sunday. Whenever a mohel is called upon to perform a circumcision on Shabbat, he must ascertain how the baby was born. He's got to have that clarity, obviously, beforehand, which we'll do. How about forceps delivery over here? Yud bet, תינוק שנולד בשבת על ידי מלכה חיים, מלין אותו בשבת שחשוב כמו לידה רגילה, שמילתו דוחה שבת. A forceps delivery is considered to be a regular birth, and if it took place on Shabbat, that baby's circumcision should take place on the following Shabbat. Okay, friends, Yud Gimel, artificial insemination. What's the din over there? תינוק שנולד בשבת על ידי הפריעה מלאכותית או על ידי מבחנה, יש למולו בשבת. Even if the infant was conceived, let's say through artificial insemination, or in let's say a test tube as they call it, if he is born on Shabbat, his circumcision should take place the following Shabbat, it should be. י"ד, יש להיזהר שלא ימולו שני מוהלים מילה אחת בשבט, שזה ימול וזה יפרע, אלא המעל עצמו הוא שפע, והאשכנזים נוהגים להקל בזה. It's forbidden on Shabbat to have two people participating in the Brit Mila, wherein one person cuts off the foreskin and another person peels back the inner membrane. The person who cuts off the foreskin over here, he must also peel back the inner membrane himself. However, Ashkenazic Jews over here, according to this, what's written, however, permit the two stages to be performed by two people over here. Tetvav, a first-time circumcision over here. What's it in? מי שלא מל מעולם לא ימול בשבת, וכן מי שלא ברא מעולם לא יפרע בשבת. אפילו אם מועל מומחה עומד לידו משגיח על מעשיו, אבל אם מל כבר פעם אחת מותר למול בשבת, ואפילו הוא אבי הבן, ויש מי שאומר שאם אבי הבן מל פעם אחת ויש שם מוהל אחר, עדיף שאדם אחר ימול, ומתוך שהוא בהול. על בנו יש לחוש שמא יקלקל. What's going on over here, friends? Number 15, Tetvav, naturally. Someone who's never performed a circumcision may not perform his first one on Shabbat, even if an expert mohel guides him through the process. If he has previously performed even one circumcision, however, he may perform his second one on Shabbat, whether or not it is his own child. There are poskim, however, who rule that if the child's father
has performed only one circumcision previously and another mohel is available, it's better that the other person perform the circumcision, since the father is still relatively inexperienced. He might become nervous for his son's safety and make an error, potentially, over here. Tetzayin over here. Ne'eman adam lomar shekava mal pa'am achat kedei la'atzir lo lemol b'Shabbat. If someone claims that he has already performed at least one circumcision, he is believed, and we may permit him to perform a circumcision on Shabbat. Yud Zayin. Moel toshev chutz haaretz המבקר בארץ ישראל ועושה יום טוב שני של גלויות ויראה מילה ביום זה, אין לו למול במילה זו, אלא יש להעדיף מוהל מבני ארץ ישראל, ואם אין שם מי שימול את הבן אלא מוהל זה שהוא תושב חוץ לארץ, מותר לו למול אף יום טוב שני של גלויות. Some poskim, they ruled that, let's say, over here, if a mohel who lives in a country outside the land of Israel comes to spend, let's say, Yom Tov in the land of Israel, and a baby is scheduled to be circumcised on the second day of Yom Tov, it's preferable that this specific visiting mohel doesn't do the mitzvah to a resident mohel, he relinquishes the mitzvah to a resident mohel who lives in the land of Israel. This is because the visitor who plans to return shortly to his home in another country must observe naturally the second day of Yom Tov, while for the resident of the land, this day is an ordinary weekday, or most of it, or it's Chol Hamoed, obviously if it's we're talking about those days after the first day. If there is no other mohel available, however, the visiting mohel may perform the Brit Mila, despite the fact that he regards this day to be Yom Tov, so he's got the license to do it. Okay, friends, number 18, that's Yud Chet in Hebrew over here. מוהל מתושבי ארץ ישראל השוהה בחוץ לארץ בדעתו לחזור לארץ ישראל ויראה שם מילה ביום טוב שני של גלויות, יש אומרים שיש להעדיף מוהל זה שלגב יום זהו יום חול גמור על מוהלים אחרים תושבי חוץ לארץ כדי למנוע מחילול יום טוב, ויש אומרים שמכוון שמילה זו שנעשית בזמנו דוחה יום טוב מן הדין. שוב, אין למוהל זה שום עדיפות על מוהלים אחרים תושבי חוץ לארץ. What's going on here, friends? Yud Chet. In the opposite case, where mohel from the land of Israel visits another country for Yom Tov, and the circumcision is scheduled for second day, some poskim rule that it's preferable the visiting mohel perform the circumcision, since to him it's not a Yom Tov technically. For the resident of the host country, it is a Yom Tov, so give the Israeli mohel over here. Other poskim disagreed and ruled that in this case, there's no preference in having the visiting mohel perform the circumcision. Since the circumcision overrides the restrictions of Yom Tov anyway, the local mohel may perform it as well as the visitor. Okay. Halacha number 19, Yud Tet. Okay. Yud Tet. Tinok shechala ונתחית מילתו ביום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ אין למולו ביום טוב ותדחה המילה למחרת, ואם למחרת הוא יום חמישי או יום שישי ראה בסעיף מם. If an infant in a country outside the land of Israel, let's say he was ill and his circumcision was postponed, his circumcision cannot be performed on the second day of Yom Tov, even if it's determined that he has recovered completely. It must be postponed further until the next day. If, let's say, the next day is Thursday or Friday, we're going to look at halacha number 40. I believe it will be pushed off till the next Sunday. Okay, number 20. תינוק שנולד בין השמשות, בחל, יום השמיני, יום טוב שני של גלויות. אין למולו ביום טוב שני. What's going on? If a baby was born during twilight, בין השמשות, of Sunday evening, and the next Monday is the second day of Yom Tov, then it's forbidden to perform the circumcision until Tuesday. Okay, 21. חפרף, תינוק שנולד מהול, שצריך להטיף ממנו דם ברית, בחל ליום השמיני ללידתו בשבת או ביום טוב, אין מטיפין ממנו את הדם בשבת או ביום טוב, אלא ידחו את טיפת האדם ליום א', אבל אם יום השמיני ללידתו ביום טוב שני של גלויות, יש להטיף ממנו דם ברית ביום טוב שני.
שאין דוחים ספק מצווה דאורייתא מפני ספק איסור של דבריהם. What's going on over here, friends? An infant who was born without a foreskin, as if he had already been circumcised, must still have a procedure to extract a drop of blood from his membrane in the place of the Brit Mila. If he was born on Shabbat, this procedure may not be carried out on the following Shabbat. Likewise, if his 8th day is a Yom Tov, the procedure may not be performed then. Instead, it is postponed until the following day. If his 8th day is the 2nd day of Yom Tov in a country outside the land of Israel, however, we do perform the procedure on the 8th day. Since the 2nd day of Yom Tov is considered a day when we are not sure if it is Yom Tov, it does not have the power to prevent us from performing this procedure, which may be the fulfillment of the bona fide mitzvah of the Torah. Okay, Chavbet, over here. 22. תינוק שנולד עם שתי אורות על העורלה, אף שנימול לשמונה ימים, ככל התינוק, מכל מקום, אם חל היום השמיני ללידתו בשבת או ביום טוב, אין מעלין אותו בשבת, אבל אם יום השמיני ללידתו חל ביום טוב שני של גליות, מותר למולו. A baby born with 2 foreskins must also be circumcised on the 8th day like any other baby. If the 8th day is a Shabbat or Yom Tov, however, the circumcision cannot be performed on that day. If his 8th day is the 2nd day of Yom Tov in a country outside of Israel, then the Brit Mila may be performed on that day over there specifically. Okay, now 23 over here, Chaf Gimel. When Siman 331, תינוק שנולד ביום שישי, אחר שקיעת השמש, תוך 20 דקות מהשקיעה, שהוא זמן בין השמשות, אין מעלין אותו בשבת, אלא דוחים את המילה ליום ראשון. וכן, אם יש ספק מתי נולד, אם קודם השקיעה או בבין השמשות, אין מילתו דוחה את השבת. וכן, אם יש ספק אם נולד, אחר 20 דקות מהשקיעה, שהוא זמן צאת הכוכבים, או שנולד בתוך זמן בין השמשות, בכל זה אין מעלין אותו בשבת, אלא דוחים את המילה ליום ראשון, שכל שלא נולד בבירור בלילה, יש להחמיר שלא למולו בשבת, ואף על פי שיש ספק ספקה, שמא בין השמשות לילה ההוא, ושמא נולד בצאת הכוכבים. אפילו הכי לא מועיל ספק ספקה בדין זה, ויש למולו ביום ראשון. פוסקים גון חף כמו. If a baby is born on Friday evening during twilight, which is considered over here, the first 20 minutes after sunset, his Brit cannot be performed on the following Shabbat. Instead, it is postponed until Sunday. Likewise, if we are unsure whether it was born before sunset, on Friday or after sunset, his Brit must be postponed until the following Sunday. Furthermore, if we are not sure whether he was born during twilight or after dusk on Friday evening, we still must postpone the circumcision until the following Sunday. Okay. The rule is that unless we are certain that he was born during the night, we may not perform his circumcision on the following Shabbat, even though this last case is one of, let's say, compound doubt, naturally call it a sveka, since he may have been born when it was definitely night, and even if he was born during twilight, that time might have in reality been night. There is no room for any leniency. The Brit must be postponed until the following Sunday. Okay, friends, over here we're in Halacha Chavtal, that's number 24. Over here. תינוק שנולד בליל שבת אחר צאת הכוכבים שלנו, שהוא כ-20 דקות אחר השקיעה, בימי ניסן ותשרי שהיום והלילה שיום, נחשב כנולד בלילה ודאי, ונימול בשבת, שהיא מילה בזמנה ודוחה שבת, ואף שלדעת רבינו תם, הוא עדיין יום גמור, ולדעתו צריכים למולו ביום שישי, אף על פי כן, אין חושין לסבירתו ומעלין אותו בשבת הבאה. אבל אם נולד קודם לכן, יש לדחות את המילה ליום ראשון. אולם לעניין תעניות ציבור כמו צום גדליה, 10 בטבת, 17 בתמוז ותענית אסתר, זמן צאת העם הוא כרבע שעה אחר השקיעה. Okay, what's going on here? Number 24.
Okay, so if a baby is born after dusk on Friday night, naturally this is 20 minutes after sunset in the spring, and fall when day and night are of equal length, we consider him to be definitely born on Shabbat, and his circumcision should then take place on the following Shabbat. Even though, according to Rabbeinu Tam and many other poskim, he was born of Friday and his circumcision should take place on the following Friday, we do not take that opinion into account in practice. That's what's reported over here. If the baby was born any time earlier than 20 minutes after sunset, but it was after sunset, we must postpone his circumcision until the following Sunday. This is what's reported over here in the Yalkut Yosef. On fast days such as Tom Gedalia, the 10th of Tevet, the 17th of Tammuz, and the fast of Esther, we reckon dusk and the end of the fast to be about 15 minutes after sunset. Friends, I'm going to take a short break over here. I'm going to come back in a minute. Let's leave the book over here.
Okay, yeah, sorry about that. Thanks for hanging on in over here as we are going to continue now over here. Friends, we are now in a new, not a new topic at the moment, but we are now, friends, which halacha are we on? Okay. I believe, friends, we are in halakha number 25 over here. That is chapei naturally. תינוק שנולד במוצאי שבת, קודם זמן צאת הכוכבים. דהיינו, אחר השקיעה. תוך 20 דקות משקיע. אין מלין אותו בשבת, אלא מלין אותו ביום ראשון שלאחריו. וכן תינוק שנולד במי החול, בזמן בין השמשות, כגון ביום ראשון, בערב אחר שקיעה. תוך 20 דקות משקיע, נימול לשבוע הבא ביום שני. What's going on over here, friends? If a baby is born on Saturday evening after sunset and before dusk, he may not be circumcised until the following Sunday. Likewise, on any weekday, if a baby is born within the first 20 minutes after sunset, we must consider it as if he was born at night. If this occurred on Sunday evening, for example, the circumcision would be on the following Monday. Number 26, Chapab. תינוק שנולד ביום שישי, ויראה אונס ולא נימול בשמיני, עד לאחר שקיעת החמה, אין למולו בבין השמשות, דהיינו בתוך 20 דקות משקיע. ולכן יש לדחות את המילה ליום ראשון. What's going on over here, friends? 26. Let's say a baby was born on Friday, but due to some mishap, he was not circumcised on the following Friday. The Brit cannot be performed during twilight on the Friday evening, even during the first 20 minutes after sunset, since sunset. Instead, it must be now postponed until the Sunday of it, Yom Rishon. 27, Chav Zayin. Mohel shnikra lemol Mila, bizmana be'erev Shabbat, acha plaga mincha, hu kavar, קיבל עליו את השבת, ויש שם עוד מועלים אחרים שלא קיבלו עליהם שבת. יש להעדיפם על פני המועל שקיבל עליו השבת. אלא אם כן הוא מומחה ביותר. If a mohel accepted the sanctity of Shabbat on himself on Friday afternoon before sunset, and then someone came to him and asked him to perform a Brit on a baby who is 8 days old that Friday, it's best that he defer to another mohel who has not yet accepted the sanctity of Shabbat on himself. If this mohel has more expertise than others, he may perform the circumcision himself. Now, halacha chafchet over here. מותר למוהלים להשתמש במחט הפרידה בשבת כדי להפריד את אור הפריע מבשר רגיל, ואפילו אם לפעמים יוכל לבוא לידי הוצאת דם בשבת, שהרי אינו מתכוון לכך, ומיהו נכון מאוד להיזהר אף בימי החול לעשות את הפרידה בנחת וביישוב הדעת. It's permissible on Shabbat for mohel to use an instrument to probe and separate the inner membrane from the infant's glands to facilitate peeling the membrane later on. Even though this sometimes causes a bit of bleeding, it is allowed since this is not the intention of the mohel, and it is not inevitable that it will bleed. Nevertheless, a mohel should be careful to perform this procedure gently and slowly, both on Shabbat and on weekdays. Okay, how about someone that's born with 2 foreskins? What's it in? תינוק שנולד עם 2 עורלות, זו על גב זו, אין מילתו דוחה שבת, ואפילו אם קבע מל ופרה, ואחר כך ראה 6 עור נוסף, לא יפרע את השני, אלא יחזור ויפרע לאחר שבת. If, let's say, a baby is born on Shabbat with 2 foreskins, one covering the other, his Brit may not be performed on the following Shabbat
Even if a mohel who was unaware of the baby's condition performed a circumcision and then discovered that the baby has yet another foreskin, he may not peel back the second skin on Shabbat. After Shabbat is over, he must peel back the second foreskin to expose the glands over there. Okay, number 30. Halacha lamed naturally over here. Vlad, tumtum, שנולד בשבת ונקרא ונמצא זכר. נראה שמלין אותו בשבת אם נתברר שהוא זכר על ידי ניתוח. אפשר שיצטרך למנות מיום הניתוח 7 ימים מעת לעת, שייתכן בניתוח כזה הרי הוא כחולי שבכל הגוף. If a baby is born on Shabbat as a congenital eunuch, I'm not sure how you pronounce it, meaning he has no external sex organs, but during his first days his skin parted, exposing his male organs, his circumcision may be performed on Shabbat. If he is operated on to expose his organs, however, he probably has the status of a baby gripped with illness, and the family will have to wait a full 7 days, that is 168 hours from the time of operation, before it will be possible to perform this operation over there. Friends, we have to look at Halakha 43 with regards to this also. Covering the wound with white bandage is allowed. Lamadalach. מותר לחבוש את המילה בשבת גם בתחבושת לבנה, למרות שהדם יצבע את התחבושת, ואין בזה איסור. וכן מותר למוהל לתת חתיכת צמא גפן בתוך יין בשבת כדי להתאים לתינוק אחר המילה, ואין לחוש בזה לצביעת הצמא. The wound of the Brit, the circumcision, may be dressed with a white bandage on Shabbat, even though the blood dyes the bandage red. Likewise, a mohel may dip a wad of cotton in wine on Shabbat to give a taste to the infant after the Brit. This is not a forbidden act of dyeing the cotton over here. Number 32, placing foreskin into oil. Lamed bet, achar milah notnim et ha'orla ba'afar. ואם לא נתן את העולה באפר, מיד אחר החיתוך, מותר לו לטלטל את העולה בשבת כדי להניחה באפר. וצריך שהחול או האפר יהיו מוכנים ערב שבת. After cutting off the foreskin, it's placed and covered in soil. If the Moel does not put it in the soil immediately after cutting it off the infant, he may pick it up afterwards on Shabbat and place it in soil. The soil or sand must be designated for this purpose before Shabbat begins. Okay. Number 33, spitting blood onto the soil. What's it in? Lamed Gimel. Rokikim eddam hamitzitza al afa. ומותר למוהל לרוק אחר המציצה לתוך צלחת שיש בתוך האפה. ואין לחוש בזה לאיסור מגבל. The custom is that after the Moel sucks the blood from the wound, he spits out the blood in the soil. This may be done on Shabbat as well, and it does not infringe upon the restrictions of the malacha of kneading. 34, Lamed Dalet. Circumcising Samaritans. Can you do it or not? Asur lemol et hashomronim b'Shabbat. אף מילה בזמנה. מאחר שרבותינו דנו אותו כגויים לכל דבר, אבל בימי החול מותר למולו בשכר. שהרי אפילו עקום מותר למולו בשכר. Okay, what's going on here? Lamed Dalet. It's forbidden to circumcise members of the Samaritan sect on Shabbat, even if the infant is definitely in his 8th day of it. The rabbis, they decree that we are to consider these people as non-Jews in every aspect. During the weekdays, however, it's allowed to perform a Brit for them if they pay for the service, just as it's allowed to perform a Brit for any non-Jew if he pays for this service. Okay. 35. Lamed תינוק שנולד בשבת לישראל, שהמהיר את דתו לעבודה זרה ונשוי לישראלית, יש אומרים שאין למול את הבן בשבת שחר, ויש חולקים, וכן ניכר. ואפילו אם גם האישה המילאה את דתה, יש למולו בשבת, ואף אבי הבן מברך ברוך אתה השם, אשר קידושו מצווה בזמנו להכניסו בריתו של אברהם אבינו. Some rabbis have ruled that if a Jewish man converted to another religion and his wife gave birth to a baby boy on Shabbat, it's forbidden to perform his Brit on Shabbat. The halacha, however, follows the opinion
of those poskim rule that it's allowed, even if the mother is an apostate as well, we may still perform the infant circumcision on Shabbat, and the father may recite the blessing of Asher Kiddushan Mitzvah B'Zmanu L'Achniso B'Birito Shel Avraham Avinu. This is what's reported over here. How about a Brit for a mamzer over here? Lamed Vav. Mamzer Shenolad B'Shabbat. Aval Piken Yesh Lemolo B'Shabbat. If a mamzer is born on Shabbat, we may perform its Brit on the Shabbat. Lamed Zayin. Karaite Shenolad Lo Ben B'Shabbat. Im Hu Mityaches B'Kavod V'Derech Eretz L'Chochmei Yisrael Amatim. Yesh Lemol Et Beno B'Shabbat. V'chein Asu Maaseh Kama Megdolei Chochmei Yisrael. If a baby is born to a Karaite family on Shabbat, we may perform his circumcision on the following Shabbat, but only if the father treats traditional Judaism and genuine rabbis with respect over here. There are several instances in history where some of our great leaders performed Brits in these circumstances. How about billing for a circumcision, charging? Okay. Lamed Chet. Mutar lemohel lidrosh sachar achar. השבת עבור המילה שמל בשבת ואין בזה איסור משום שכר שבת מכל מקום אין ראו בזה סימן ברכה בכל אופן ראוי לקיים מצווה יקרה זו מבלי ליטול שכר וכן בכל וכן בשבת ולא ייקח אלא שכר הוצאות בלבד. After performing a circumcision on Shabbat, a mohel may ask to be paid for his services. This is not forbidden as part of the rule against being paid for services rendered on Shabbat. Although it's technically allowed, our rabbis, they taught that one will not enjoy the profits earned on Shabbat. Besides, it is only proper to fulfill this precious mitzvah without being paid for it, whether on Shabbat or weekdays. The Moel should only take enough to cover his expenses. According to this is what the Saka edition writes. Lamatet 39. Asur lemohel letzet b'Shabbat michutz לתחום שבת ולעבור על איסור תחומים כדי לקיים מצווה מילה בזמנו. אף אם אין שם מוהל אחר יצטרכו לדחות את המילה ליום ראשון. It's forbidden for mohel over here to walk beyond the tuhum of Shabbat, even if it is in order to perform a Brit on Shabbat, and even if he knows that there is no other mohel in the infant's community, and that if he does not come, the Brit Mila will be postponed beyond the 8th day. This is an example of the rule that one may not desecrate the Shabbat in order to perform a preparatory stage leading to the Brit. Okay. Number 40, Mem. תינוק שחלה בנתחית המילה לאחר יום השמיני ללידתו ונתרפא ביום חמישי או ביום שישי, אסור למלוא ביום חמישי או שישי כדי שלא יחללו עליו את השבת אם יבוא לידי סכנה בתוך 3 ימים למילה, ולכן ידחו את המילה ליום ראשון. אבל במקום שיש להם מנהג ברור בעירם למול מילה שלא בזמנו בימים אלה, יש להנחם במנהגם. אך במקום שלא נתברר מנהג, יש להחמיא בזה, או ביום רביעי מותר למול מילה שלא בזמנו. אבל תינוק שחלה הבריא תוך ג' ימים ליום טוב, שחל בימי החול, יש למולו מיד כשהבריא, שלא גזרו שלא למול מילה שלא בזמנה סמוך לשבת, אלה כדי שלא יבואו לחלל שבת, אבל ביום טוב שהוא קל יותר, לא גזרו בזה. ודין יום הכיפורים כדין שבת לעניין זה. הלכה מהם. If a baby was ill and his Brit was postponed beyond the 8th day, but he recuperated and is now fit for procedure, it's forbidden to perform the Brit on a Thursday or Friday. Since a Brit is already performed, we may not perform it on those days, since the first 3 days after circumcision are critical to the infant's recovery, and it's possible that we will be forced to desecrate Shabbat to treat him. Therefore, we must postpone the Brit until Sunday. In a location where there's an established custom to perform postponed Brit Milas, even on Thursday or Friday, the people may continue to practice according to their custom. If this is not clearly the custom over here, we must refrain from performing postponed circumcisions on Thursday or Friday, but it's permissible to perform it on Wednesday. These restrictions apply only to the days preceding Shabbat. If a baby was sick
and recovered until he was fit to be circumcised, 1 or 2 days before Yom Tov, that occurs on a weekday, we may perform his circumcision on the day he is recovered. Our sages impose this restriction only to prevent Shabbat desecration, but they decided over here that circumcising the baby is important enough to risk having to desecrate Yom Tov to treat him, since a sin of performing melacha on Yom Tov is far less grievous than of performing melacha on Shabbat. If a sick baby recovers 1 or 2 days before Yom Kippur, we must postpone his circumcision until after Yom Kippur, as is halacha regarding Shabbat. Okay, circumcision to converts, what's it in? Mem Aleph, אסור לאמול גבר בשבת, ואף לא בימי חמישי ושישי, כדי שלא יצטרכו לחלל עליו את השבת אם יחלה ביום השישי למילה. וכל שכן שאין למול אף בימי החול, כעדים שנתגיירו בגיור רפורמי, שכל גיור שאין בו קבלת מצוות, אינו גיור על פי ההלכה. It's forbidden to circumcise a candidate for conversion to Judaism on Shabbat, nor may one do so on Thursday or Friday. That is not becoming necessary to desecrate the Shabbat in order to treat him. If a non-Jewish person who wishes to convert, let's say through a reform rabbi, he then comes to a mohel to be circumcised, it's forbidden to fulfill his request on any day of the week even. Anyone who wishes to convert without accepting upon himself the yoke of all the mitzvot is not halachically a convert whatsoever. Okay, some more halachot and we'll call it a day. Membet. Okay. וכל זה דווקא במילה שהיא בוודאי שלא בזמנה, אבל תינוק שנולד ביום רביעי ובין השמשות, שדינו למולו בשבוע הבא ביום חמישי, אסור לדחות את המילה לאחר השבת, אלא מלין אותו ביום חמישי, ולא עוד אלא אפילו תינוק שנולד ביום שני ובין השמשות, בשבוע שאחריו חלו 2 ימים, ראש שנה, בימי שישי ורביעי, מותר למולו ביום חמישי שאחריו, שהוא זמנו. What's going on? The restriction against performing a Brit on Thursday or Friday applies to a circumcision that's definitely been postponed due to illness or some other reason. In a case where a baby is born on Wednesday evening, during twilight, and we are in doubt whether his 8th day is the following Wednesday or the following Thursday, we circumcise him on the following Thursday. It's forbidden in this case to postpone his circumcision until the following Sunday. Furthermore, if a baby born on Monday evening during twilight and on the following week, Tuesday and Wednesday, are the days of Rosh Hashanah, we are to circumcise him on Thursday, the day after Rosh Hashanah. Okay. Number Mem Gimel, Tinok shenatchit milato lachar shechala, ולאחר שעברי המתינו לו כדין 7 ימים, וקבע אבה יום השמיני ללידתו. גם בזה אין למלוא ביום ה' בו', אלא ידחו המילה ליום ראשון. If a baby was ill and the family waited until he recovered and counted 7 days from that time, he may not be circumcised on a Thursday or Friday. They must postpone it until the following Sunday. Now 44 Mendal. תינוק שנתחית מילתו מפני שהייתה לו צבעת גבוה בבריא, אין צריך להמתין 7 ימים מעת שברי, אלא ימולא אותו מיד לאחר שברי. שמעכה בצוות היא דבר מצוי אצל תינוקות רבים, אין ממתינים עליה 7 ימים מעת שברי, ואם הבריאה ביום חמישי או שישי וקבע עבר יום השמיני ללידתו, אין למולו בימי חמישי ושישי, אלה ידחו המילה ליום ראשון. If an infant's Brit was postponed because he had a high bilirubin level, like we spoke about before, it's not necessary to wait another 7 days after he recovers. As soon as he's recovered, the circumcision should take place. The reason for this is that it's common for newborn babies to have such condition, and it's not considered general illness. If his levels stabilize on Thursday or Friday, and it's more than 8 days after his birth, he may not be circumcised on that day. Instead, the Brit should be scheduled the following Sunday. Halakha Mem Hey 45. אם מחלקים לקהל הבאים לברית מילה הנערכת בשבת, הדס יבש להריח בו, יש אומרים שאסור לפרוך את הדס בידו משום תוכן, ויש אומרים שאם עושים כן
כדי להריח מותר אף לכתחילה לפורחו בידו. ומקלים בזה יש להם על מה שיסמכו, ואין צריך להעיל להם. What's going on over here? Number 45. If myrtle branches over here are distributed to the guests at a Brit on Shabbat, as is custom, some poskim rule that if the leaves are dry, it's forbidden to crush them. That crushing them is an act of malacha of tohen. Others rule that one's intention is to bring out the fragrance locked in the dried leaves. It will be allowed. Those who rule on the lenient opinion have a legitimate basis to continue their practice, and it's not necessary to protest it. Okay, breaking sprigs of myrtle. 46. מותר לחתוך מהדס התלוש מבעוד יום כדי ליתן מקצתו לחברו שיוכל גם הוא להאריך בו. ואין בזה כל חשש של איסור, אך לא יחתוך בכלי. It's permissible over here to take a branch of myrtle that was cut off its bush before Shabbat began and to break sprigs from it to distribute to one's friends to enjoy. It's not reason to refrain from doing this on Shabbat. One must break the sprigs off by hand, however, and not with any tool. Okay, so friends, 3 more, and then we'll call it a day. נהגו רבים כשמביאים את התינוק למילה מניחים עליו את העשב שנקרא רודה להגן מעין הרע ונראה שמותר לומר לגוי בשבת להביא לו דרך רשות הרבים את העשב הנראה לי וכל שכן אם הגוי מוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים שעשו שבות לשבות. Many people have the custom of placing a sprig of the herb rue on the infant when he is being brought to his Brit to protect him from the evil eye. If desired, it's allowed to instruct a non-Jew to bring this herb to the circumcision, even if he needs to bring it through the street in an area not covered by an arrow. It certainly can be permitted if the non-Jew is instructed to bring it from one Rishut HaYehid to another Rishut HaYehid through Rishut HaRabim without stopping in the Rishut HaRabim. That makes this a case of Shvut to Shvut. Okay. 2 more halachot for the day. Memchet. מילה שחלה בשבת ועורכים קידוש עם קיבור קל לאחר תפילה. יש להודיע לקהל שכל מי שטעה מהיין של הקידוש אינו צריך לברך ברכת שהכל על כל המשקאות. כיוון שברכת הגפן פותרת כל המשקין. ורק מי שלא טעה מהיין אם שותה משקאות קלים מברך עליהם ברכת שהכל וכל אחרי לדבר וכל אחרי לדבר השם יחוש לעצמו שלא לצום שם אלא אם כן שותה בעצמו רביעית יין או אוכל כזית עוגה מחמשת המינים לאחר שנתכוון לצאת ידי חובת קידוש. ומכל מקום אין למחות באלו שנוהגים להקל בדבר ואינו מקפידים לאכול כזית עוגה או לשתות רביעית יין במקום אלא שלכל הפחות נכון שיאכלו כזית פירות ברכו ברכה אחרונה. What's going on? Number 48 over here. If someone celebrates his baby's Brit in the synagogue and hosts a Kiddush, let's say, after the services he should announce to everyone that whoever tastes the wine from Kiddush does not need to recite any bracha over any other beverage he might drink at this time. The blessing over the wine covers all beverages. Someone who did not taste any of the wine, however, must recite the blessing of Sha'akol if he wishes to drink a beverage. Also, all those who care, according to halacha, should make sure to drink a full revi'it of wine or a kazayit of cake at the celebration in order to fulfill the mitzvah of Kiddush. Even so, it's not necessary to protest against those that are lenient in this matter and simply snack without making sure to eat a kazayit of cake or to drink a revi'it of wine. Those who are lenient should nevertheless eat at least a kazayit or fruit and recite the appropriate blessing afterwards. Okay, last halakha of the day. Memtek. Be'et shmishorim b'su'udat milah b'shvat tov lakdim et shirei Shabbat l'shirei milah v'amnam mitzad adin en b'zeh kafida klal. When celebrating a Brit on Shabbat, it's best to sing the songs that give praise, that praises the Shabbat first, and afterwards to sing songs in honor of the mitzvah of Brit Mila. Technically, however, it doesn't really matter, whatever. So over here, I'm leaving it here. This was the second edition. Don't forget to smash the subscribe button on the channel and hit the like button also.
And this is Linu Nishmat, Rabbi Leo D's wife and 2 daughters. Take care.